of you. I told I'll come after 4:30. She told no, my staff have to go at 4:30. So he had to go finish before 4:30. So that's how the organization should go. Myself, Dr. Rajesh here is Dr. Shashikant. Shashikant is post MBBS. He's a specialist in yoga. He recently went to China to train doctors in yoga therapy. So he has devised various types of yoga for various disorders. So he'll talk to you about what you can do as teachers. Yoga, how you can use it in your training, how much you can implement it on children, or the help of children. Okay? So I didn't bring any videos or what to show you, but simple thing is, I think most of the children that we handle are actually very difficult to fix. Although epilepsy is only one of their problems, but not there multiple problems. Multiple retardation, behavior changes. Autistic features hypercognitive. Very often people might have genetic disorders or metabolic problems. So as teachers, what you should probably look at is whether a child is going down. And regression. For example, if you see Sugirtana, she has Rett syndrome and she has a regression. So those are conditions where you can't expect much to offer. So you should also understand what expectations parents have and how much you can do as special educators. So every disease you can't conquer. So we need to know our limitations in what we are trying to do. So the progressive disorder, regressive disorder is there. Adra kind of manage bada prayasa. But at the same time you should not lose hope. So keep trying and look at newer avenues which can improve things. Now, as I said, epilepsy is one of the commonest problems. It is more common in children. And children who have so many problems may also have epilepsy as one of their major issues. So epilepsy nodre it's kannadadi helbekandre moorcha kail tamil chuveli fits anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇದು brain ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು abnormal electricity ಬಂದ್ರೆ normally brain ಅಲ್ಲಿ full electricity ಇರುತ್ತೆ. Brain is full of current. ನರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನರದು functions just of passage of currents. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು extra spark of current ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ fits ತರ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. Fits ಅಂದ್ರೆ it's a broad name. ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೈ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಜೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾಬರಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಏಜಿನ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್. Parents may not observe. These are simple seizures which they will think that it is a normal behavior for the child. So just staring for some time without response. Normally children will not sit like that. They will be always active and full of energy. Not a lazy dog like me. So they will be very active, and suppose there is a stoppage of cessation of activity. So suppose they stare or they do some chewing movements or do something like cracking movements. All this might be indicators if there is a loss of consciousness. Or the child is talking and suddenly child stops for some time and then again restarts after the gap of 10 or 15 seconds. These are all indicators of minor seizures happening in the brain. Very often they may have some kind of eye rolling also. These are two types of seizures. Then the other type what you can have is sudden jerks. Like if you have something in your hand, you can spasms or myoclonic jerks. Okay, spasms will happen in smaller children. Myoclonic jerks can be a little bit more violent. And drop attacks on the child. Drop attacks and then suddenly these children will fall. You see a lot of injuries on the experts. Kishore has that. You see Kishore said, Kishore has a lot of drop attacks. Then the Shreyas. Yeah, Shreyas we had done one surgery called corpus callosum. After drop attacks surgery ಮಾಡಿ improvement ಬರ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ unfortunately ಅಷ್ಟು benefit ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Last for one more MRI, I have given as request to USA. We came last phase. So ಅದು complete surgery ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ suddenly they will fall down and have lot of injuries. So that is one. Then the common type of fits is where you have tonic seizures. Suddenly have only like this. That is one type. And then you have got this generalized tonic seizures. These are clonic seizures. These are the common types of seizures. Now, the ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಲೈಫ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಾಜೋಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. You can keep on midazolam spray in the school. Okay. For example, suppose some child has seizure, you can use it as a rescue measure. It's safe. Okay. So you just need to pop it inside the nose like you use for asthma. So immediately child has, if the seizure lasts for more than 5 minutes another, adinda brain damage ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ risk ಇರುತ್ತೆ, immediately attention ಕೊಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ rush ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು further treatment ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. Majority is 99% within 1 minute or 2 minutes. So ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈ ಡೌನ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಹೇರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. If the number of children are more, let's say. Okay, then probably it is worthwhile. I mean, have you people seen serious children with seizures in the school? They are saying everything. And then you fits bandaganu nodidiralla. Okay. They have seen the child having seizures. So, as first aid, it is okay to have some basic. One is midazolam. Second is you need to know ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Most of the attacks ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. Just ensure that child's injuries ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. So if it's close to any wall or furniture, if he moves like this, he get injuries. So ಅದನ್ನ just separate all those things. Keep the child lying on flat with head turned to one side, so that saliva ಎಲ್ಲ lungs ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Most of the attacks 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾಪಗೆ ಏನೋ ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. This is what you need to do during seizures and ensure that all children are on medications. So if suppose parents have not given medicines, then you have to ensure that they give at least each child has one box in the hospital in the school. So if they forgotten to give, you can give off those dosage. That's good idea. Although I think it would have happened many times. They would have called you and told that they forgotten to give. Yes. So then we just organize buying. Yeah, instead if for each child if they can keep a small box with a sticker on it. On the box ile itkodi another missed out. You can just give that dose at the school. Okay. Now the other thing is there's something called epileptic encephalopathy. Epileptic encephalopathy ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಪಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಏಜ್ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1-2 ಸತಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಮ್ಆರ್ಐನ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಯಿಂದಾನೇ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫರ್ದರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೋಟೀನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ IVAG ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಿಶೋರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೈಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಡೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್. Kishan. It's a big boy. Kishan is 16 years. He had Gunam disorder. And he got operated. But he got operated elsewhere. Not here. See, I think he got operated in Inlands. yeah, see for LGS,
NGS will have multiple seizure types. On the myoclonus or sodium seizures, drop attacks, extraterminal seizures, bala type seizures. ಈ ಸರ್ಜರಿ ಲಿನಾಸ್ ವೆಸ್ಟೋ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕೊಲೋಸೋಟಮಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಲೋಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 100% ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸೀಜರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸೀಜರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲಿಂಗ್ ಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಾಕಿ ಥರ ಸೀಜರ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ 100%, 85 to 90% ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ 90% ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡೋಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. We have at least some 7 or 8 cases of corpus callosum. I think except this Rajesh, all others are doing well. One child is from some village near Chikkulapur. He is now back to school. He is writing in it. So he does a big wonderful there. So and there are some people who have a lot of staples, they are also better. It makes a big difference. But the selection of child and this completion of surgery is very important. See, corpus callosum is only one. Corpus callosum is one connection between the two brains. There are multiple smaller connections. So this is all technically very challenging because now in the open ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ full length ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಫುಲ್ ಕೊಲೋಸೋಟಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಕೊಲೋಸೋಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಲೋಸೋಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ you have to choose the patient correctly. Correct choose ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. I think patient also would have benefited. His drops would have stopped. Drops have stopped. Drops would stop. So that is a very good. That is the purpose of surgery. ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah. The other thing is about counseling of parents. Suppose ಏನಾಗುತ್ತೆ, parents are only one. Most of what I have seen is many families where there are children with severe problems, either autism or hyperkinetic disorder or major epilepsy. They stop with one child. Majority of parents, because they feel that they have to devote more time to this. But in the process, what is happening? They are affecting this child more. So, jotege ಒಂದು sibling ಇದ್ರೆ it will help in two ways. One is that sibling will give a lot of positive thought processes. It will kindle this child to do some activities. Second is, in the long run, parents will have some sort of security that okay, even if they are not there, there is somebody else to take care of the children. So that makes a big impact on the development. So probably you should. What I have seen personally is many children with autism are all donors. Yes. And there are instances when there is a sibling, those children have invariably done well. So as part of your counseling, you should also ensure that they have at least 2 kids so that the other child can be, the abnormal child can be taken care of. And if they are married in relations, then probably they need to undergo genetic counseling. Here I think consanguinity is very common. I was supposed to introduce you to Mr. Prasanna. Last time we were about it. I'll add you that this. So consanguinity ಇಂದ ನಾವು ಅವರದ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So, but the marriage is already done. You can't, change that. At least in future, probably, we can take an initiative to prevent that. Can you speak about epileptic personality and especially describe Kishore's issues? Remember I had spoken about the aggressiveness and all that? See, that's what I said. Epilepsy will be just one part of the entire issue what a child has. So children will have hyperkinetic disorder, they will have autistic features, they will have behavioral issues. Sometimes behavioral issues can be related to medicines also. For example, they give benzodiazepines, medicines in behavioral problems ಬರ್ಬೋದು. So usually epilepsy directly behavior changes ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ.
ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡೋ ಕ್ಲಿಫ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು CSWS ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡೋ ಕ್ಲಿಫ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು CSWS ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಿರಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಈಜಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. These are some examples where the brain has become encephalopathic. Adinanu behavior changes alla baruthe. Kishore is also having epileptic encephalopathy. That's why his behavior is bad. So what should the teachers do? I mean, what are the things that teachers should keep in mind? Yeah, see, when children come with certain problems, you know how they are at baseline. So your periodic assessment should be able to tell the parents whether the child is improving behaviorally, or is he more attentive, or is he interactive, and whether he is able to mingle with other children. And note a dip in his performance. Suppose things are steadily picking up, then there is nothing to worry about. But suppose there is a change in his behavior, if he is getting worse, the problem, because in home they won't know how he is interacting with other children. So it's your feedback which makes a big difference. So if you can give that feedback to parents, it's going to make a big difference. That's what you should do. They haven't come back to you. Did Kishore come? Kishore, you were going to change, you were going to add some medication for his aggression. I think I've done that. I saw Kishore about a month ago. Okay. About a month ago. No. We met after that. I think I saw them about a week after, before I met you. So then after that, you had told me to send them. So that means we haven't sent them. Yeah, I think that's yes. You have to, you said how is his behavior? Is it very bad? Very bad. See, Kishore has a small problem in his brain. There is a small scar on the backside of his brain. And his heat is full of abnormalities. And we have tried all possible kind of therapies, including many medicines, the adjuvant therapies like IVIG and ketogenic diet. Unfortunately, nothing has really made a difference. With ketogenic diet, there was a mild decrease in seizures, but it has not changed. So in his case, one option is to do something called a corpus callosum, the same thing. If his drop attacks are bad, we will do that. Lastly, we had a child from Mysore, a doctor's child. Again, lot of behavioral issues and frequent drop attacks. He used to have stitches on his head almost every week. So he was subjected to corpus callosotomy. It has helped him pretty well. Now he has just mild head drops. He doesn't fall, but he's picking up cognitive. Yeah. So, but do you maintain reports and no? Just all children, you maintain all the IQs and everything. Yeah. So if you do a periodic assessment and see if we do that all the time. What we noticed is in Kishore's case that when he was on the ketogenic diet, he had started improving cognitively. Major improvement cognitively. He had started even saying a couple of words. Not too much, but one or two words. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. But after that, ಒಂದು ಅದು diet close ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ now he is again gone down. He's quiet. So the ketogenic diet can improve. Diet ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಡಯಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸುಸ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, he was better. ಡಯಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಡಯಟ್ ಇದ್ದಾಗನೇ he was better. So ಇವಾಗ ಅವನು but is there a possibility of going back or it's not worth it? You can try. See, usually what we do is we use ketogenic diet for 6 months. If the seizures stop or there's at least a 50% reduction, we continue. If the benefit is not that remarkable, because it's quite difficult to achieve ketosis, if it is not that remarkable, we stop it. Then in this case, if there's a cognitive change, then definitely yes, we need to we reconsider. thought it was definitely better than what he is just now. Then probably we should restart. We restarted before we go for corpus callosum. Yeah, we can do one more try, no problem. She knows how to do that. So, she knows how to do that. Yeah. And then there are a lot of alternative therapies also. I think Shashi can discuss the turmeric therapy also. Yeah. There's one question I have for you. That's okay. No, I want Shashi to, because, sure. Yeah. Yeah, because he has more information than what I have. No, but you just left, right? Yeah. So the mother, apparently, she disclosed it just now. She's not even told it to Dr. Meena, who sent the child, that she has some sort of seizures. She was not able to describe her seizures to me. She says she just loses consciousness for about an hour or so.
And she Child or mother? mother. Mother. And apparently they said that the first episode was when this child, who is now 5 years old, was 1 year old. Okay. So 4 years back. The second episode, she's had only 2 according to them. The second episode was when they have another child who is 1.5. So when that child was 6 months old. Okay. So in the last 4 years probably, she's had two these things. Okay. She's on levetiracetam and something else. They're from Andhra. Okay. So now my question is that, is there a possibility that she must have had it before? Because this child definitely has some issues which we don't really know. Definite developmental delay. Yeah, I mean, it's difficult to say. So, for example, that's why we treat, even if there's a single seizure and non-mandates, we tend to treat because it's possible that parents have not observed all the seizures. Right. That's what I thought, yeah. And second is if there is some change in the behavior, then we need to be more aggressive. No, not in the child. I'm talking only in the parent. Okay. Child has no seizures, right? Child has no seizures. Her EEG has come back normal. Okay. Alright. See, in children, serial EEGs become very important. In adults, it's not that important. See, for a child, we may sometimes do EEG every week also to see if there's a change with the medications or if there's any development. In adults, it may not make a big difference to do that frequent EEGs. But if there are, and we don't expect cognitive changes in adults because of epilepsy, it might be because of the drugs. And very often, then what is recognized, many of the drugs cause severe problems, including newer drugs like epilepsy, they are known to cause issues. And if you go to rural India or for financial reasons, people may prefer drugs like Barbitol and all, or phenytoin, which can cause a lot of cognitive changes. Right. So if we have excluded such factors, probably it's worth to look at a scan and of course rule out depression also. So parents who have disabled children or children with learning problems and all invariably get depressed and they get frustrated also. Particularly parents with, I've seen a couple of parents who have children with ADHD requesting euthanasia for their children. Things go so bad there. And recently, does Nishita come here? This one check, okay. This child is almost bedbound and has very frequent seizures. So last time I was admitted to status epilepticus. And the mother said, I think she goes, let her go, don't do anything. Then you just survive. But that is the attitude what parents develop long enough. Correct. Would it be worthwhile in this particular family to do a genetic counselor? Would They already have I'm two just kids, no? thinking about, they already have 2 kids, but I just want to see whether, I'm just wondering whether there's an inkling about, What is the exact history like? The mother has had seizures. This child has not had seizures but has cognitive issues. Right? Yes, severe. Yeah, the first child is normal. This is the first child. Okay, second child is Second child, we haven't seen. okay. According to them, he is normal, but Okay, I think then probably you need to look at the child. Suppose they are planning for further, are they consigning us? no, they're not. Okay. So in that case, probably it's okay to just wait and watch. If the second child is normal and they are not planning further pregnancies, then probably you don't need to do anything. But then would there be, if we have some genetic counseling, there may be an answer to what is caused the brain damage in the first Correct. child. So probably, the child needs to be investigated basically with an MRI scan and EEG. Yeah, the And the MRI event scan shows is normal. issues. No, it shows issues. Is it shows some sort of thinning of the corpus callosum, posterior horn, I think, okay. and ventricle Dilation. Is there any gliosis or anything? No. Yeah. So whether it's part of some syndrome or whether it's related to birth asphyxia or some intrauterine insult. So the idea is to say whether it's one-time insult or something which can progress. Correct. So if it is not a progressive disorder, then probably you don't need to investigate. But if they want to know what is the prognosis with an MRI which otherwise shows normal brain, then probably it's worth getting genetic testing. I found that child very unusual. Okay. Are there dysmorphic features? Not really. The problem what we see in this genetic testing is that one, it's difficult to get hold of Meenakshi, but she is one of the best person. No, we don't do that. Nowadays, that's what I told you, Dr. Mr. Prasanna. Okay. But he's not a geneticist. Is he a geneticist? No, he's not a geneticist, but he's now got genetic counselors Okay. who will be able to kind of negate certain things and go through the history and Okay. whatever, and if necessary,
And this lady is from Australia, the genetic counselor I'm talking about. Maybe. Okay. She's done her this thing diploma in from US. So is she able to pick up children with genetic disorders? She is able to pick up, yes. Okay, And because we just do a yeah. then we go to Meenakshi Bhatt, probably just telemedicine or something like that, you know. Yeah, the issue is, one is the availability of the proper geneticist. Yeah. Second is the results. You give a blood sample now, you won't know what's happening for next 6 to 9 months. Correct. And then you say, okay, and very often people just do a basic chromosome analysis, which is not required. No, that's why I trust these people, Yeah, because yeah. I've seen them work. So, Yeah. I mean, I was just asking, Yeah. since they happen to come to I mean, if there's an indication, probably let them do an assessment. correct, yeah. It may not change the line of management, but probably it would help to prognosticate. Correct. With this child, especially. And then also with the particularly if they're second planning child. for another child, it becomes very important. Anything else on epilepsy? ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾ? ಸೀಜರ್ ವಿಷಯ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ವಿಷಯ, ಫಿಟ್ಸ್ ವಿಷಯ. ಸರ್ ಒಂದು ಮಗುಗೆ 2-3 ಥರ ಸೀಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ. Typically LGS ಅಲ್ಲಿ Lennox-Gastaut syndrome ಅಲ್ಲಿ they start off with just spasms. Around 9 to 10 months spasms ಬರುತ್ತೆ. West syndrome ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಜನರಲ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ diagnosis of LGS is based on polymorphic seizures. Polymorphic means different types of seizures. ಮತ್ತು ಒಂದೇ seizure ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಕಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್. ಟಿಪಿಕಲಿ ಟೆಂಪರಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಟ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇರ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ or it can progress beyond this. If it stops here, this is what is going to happen. And then if it spreads from here to here, then they'll start getting all this shaking. So a seizure can start with one symptom. Other one is it can start in the auxiliary process. Illinda start agbekamre they will just get visual symptoms. And manjagathilla some lights are concept. Amle it can turn to one side. It can stop there or it can progress and they can get all these things. So the child can have the same mechanism of seizure which can spread. So what happens to somebody during an attack depends on where that electrical circuit is spreading. So there is something called ictal onset zone from where the seizures start, and then the symptomatogenic zone where the symptoms are produced based on the spread. For example, suppose seizures spread to the motor cortex, you get this kind of jerking movements. Suppose it doesn't touch the motor cortex, you won't get jerking movements, you will get more of abnormal movement. So either same child can have multiple type of seizures coming from multiple focus, or it can be the same seizure which has spread, causing a different clinical presentation. So that only an MRI and EEG will tell you. But it is very much possible and that's what is happening. ಮತ್ತು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 5 years 6 years ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ That depends on the epilepsy syndrome. When we see a patient, we see what syndrome it fits into. The benign rhodonic epilepsy and the syndrome that usually starts between 3 to 8 years of age. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಜಿ ಫುಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ರೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಟೈಮ್ ದೇ 14-15 years they become fully normal. ಅದೇ ಥರ ಬೆನಿಯನ್ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ MRI ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಜಿ ಫುಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೋಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ 14-15 years it stops. So it depends on what is causing the epilepsy. Sometimes as brain matures, the picture might change. Absence seizures, they'll just have some staring and do like this. By the time child is 10 years of age, it goes off. So it need not be that it is always present. But suppose there is a scar in the brain, or there is a tumor or infection. Such type of epilepsies, if it is left in the scar, they will have a chance to come again and again after stopping medicines. So there is no hard and fast rule. So as I said, there are 40 types of epilepsy. So each epilepsy is different. So the medicine is not going to cure the disease. It's like treating diabetes or blood pressure. If you treat diabetes or blood pressure, you are controlling the disease. All anti-epileptic medicines are just to control the disease. They don't cure the disease. What cures the disease is the brain itself. So suppose somebody is seizure free for 2 years or 3 years or 5 years. Longer is the distance of, or longer the time span for seizure free, better the chance of not getting seizures after drug withdrawal. But always the drug should be withdrawn very, very slowly. You can't predict, so you can't apply the same route to everyone. ಮತ್ತು
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಅದನ್ನ ಭಯವಾದಂಥ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. See, there is a wrong notion that if you stand near heat or stand near water. But the risk is that suppose you are standing near a pond or lake and you have a seizure, you fall down. That can be a life risk. But that per se is not going to cause a seizure. ಸೊ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಸೀಜರ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ಜನರಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Otherwise, and sometimes if you have a lot of motor movements in the seizure, then you can get body temperature going up because all your muscles are moved. So vigorous movement can increase your body temperature. Shashi, Benny. Before that, doctor, I have a question. One of my very, very close friends is kind of brain damaged. Her mother has had to school in Chennai. So she tells me she's cognitively fine, she's able to walk and do everything. But when she goes for the flames, it kind of aggravates the fits. What can be the cause for that? What kind of fits does she get? I don't See, know clearly. there is people who have epilepsy also have non-epileptic seizures or what we call psychogenic seizures. Okay. Now, they have not discussed the mechanism of why somebody who has a scar develops seizures. If you look at the neurons very closely, resting membrane potential is something at minus 70 degrees and action potential is practically closer to minus 40. So, there is something called a neuronal energy level. Okay, for some reason, if the neuronal energy level is higher, that can trigger seizures. That can happen because of increase in body temperature as well. But you know, the amount of heat somebody gets from a flame or standing near a fire to increase the temperature within the brain is, you cannot imagine that because there's something called auto-regulation in your body which takes care of temperature adjustments. It doesn't allow the brain to get heated up. It's not like a mobile which gets heated up. So probably there's more to do with the mind than with the actual mechanism. Similarly, people who take high calories, they can have seizure because their energy levels go up. In fact, I didn't believe it. Long time back, one patient came to the OPD and told me, "Sir, you don't believe it. It's not written in your books. I will show you." He took 4 laddus in front of me and he had a seizure. So we have to learn from patients. But this needs to be observed. If there is something consistently causing 2 seizures, then we need to observe because it's not just the sight of a lamp or flame. Suppose there is some sort of absorption of more energy or cosmic energy. I think Shashi talked about that. Okay. That can also cause seizures. So I have seen many instances where mothers have told me that in Kerala most of the children walk without steps. Okay. So they feel that whenever the child's back is gone, the head will be okay. The next day child will develop a seizure. For no reason they'll find that the back is gone and then the next day child develops a seizure. That is consistently they have noticed. So this probably you won't find it in any books. You can't explain it on any scientific basis. But if you go into a more spiritual dimension, probably it's possible that child is absorbing more cosmic energy. The neurons are overcharged, and they are releasing it through a motor phenomenon. That's the only way I can explain this, phenomenon which is not written in books. Thank you. Yes. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಉದ್ದೇಶ ಈವರೆಗೆ ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕಳು. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮನೆ ಕಾಯ್ದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಂದಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಆಶೀಶ್ ಬದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಏನಂದರೆ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿನೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. So you are evolving from animal man to a human, from a human man to a divine man, and from divine man to a divine itself. Even though there are example, Satya Sai Baba people, 100 ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ patient, yeah. For example, if somebody, we are evolving, I congratulate all of you because you are evolving from animal human to a divine human, and you are going beyond. So in a Maslow's hierarchy, where we usually categorize people, so most of the people belong to the lower category where they are just satisfied with basic needs, hunger, shelter, sexual activities, and their belongings. Little bit up, there are people who they want, I belong to somebody, somebody belongs to me, and safety. So little more above the people, there are people where they want to do something for themselves. By that they want to help people, social recognition. So above that, top of the pyramid, there are very, very rare few people where they want to evolve themselves, at the same time they want to help others. So it's self-actualization. So you are somewhere into an up or middle or towards upward part of the pyramid. So for that I can congratulate for them. And I compared dog, cow, a dog and a pig. There is a story which goes like this: pig and the cows will be talking. And pig will say, see, so I help so many people. So many people eat my meat, pork and everything. The cow will say, yes, it is true, you are very great. You are doing really great. But you are doing it after your death. I am doing it before my death. So that is the difference between respect what it demands or commands or what we should do. So an animal is also same. Animal, dog is known for a god. What I call is a god of unconditional love. People who are deficient in unconditional love, or people who appreciate and admire that unconditional love, have pets. So you are into a dimension where you are going to a kind-hearted way to help other people. For that, so in this kind, spiritual dimension of awareness and knowledge also helps in a disease aspects. So for example, Dr. Rajesh says there are 3D concepts. He says 3D. One is dana, where you are giving alms. Giving alms can be anything. You give money, you give knowledge, you give shelter, you give food unconditionally without asking, like a cow. Dana. Second D is dharma. Righteous behavior, or behavior where you differentiate from, as I said, animal human being to a divine human being. Second D. Third D is meditation, dhyana. ಹಾಗಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ existence, we need to acquire a higher spiritual energy. Whatever the religion is, religion is only shows path in one particular way. Spirituality is altogether different. Spiritual qualities are there everywhere. Kindness is a spiritual quality which we cannot differentiate in terms of the religion. Compassion is a spiritual quality. Truth is a spiritual quality. Like that, what the way you
feel and the way you treat those children also influence. What I mean to say is this. So for you to evolve and for you to also relax, if you are stressful, you observe the changes on that particular day in the school that most of the students will also be stressful. Did you notice anything? ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಏನಾದ್ರು, ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಬಗಲೋ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಗಲೋ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ ಬಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಇಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್. You relax now because it's comfortable. I am also relaxed at this moment. Otherwise, I will not be. So the way you feel also matters. So ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Your mind, body and spirit should be in tuned with yourself and with other people. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರುಟೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಥರ ಕೆಲವು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳಾಗಲಿ, ಏನೇ ಕಲಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಾನು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೂರು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಡಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀ. I ask children to take a deep breathing, and while breathing out, you make a sound of a bee, like this. So what you are doing? You are exhaling more, and for you to exhale more, you are breathing more. So ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಂದಾಜು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಡಿಸೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. If your lung volume has been increased, oxygen is more, and brain has a special capacity of the neuroplasticity, where it has a capacity to, at little bit, take little extended efforts to balance what is deficient. If you see a blind child, he will be very much good in sense, touch and hearing. It is because brain is overworking in other dimensions, your whole part is not working. So ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ಥರ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಮೂಗಿದ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿಂದ ಊದಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಿ But then, if children will have hypertension, they can do. See, there's no problem. The only thing it has to be done very carefully, like there's not there's a flame of light or lamp candle. No, that's okay. That we can be around. Yeah. That. We can teach them how to do it. Simple. 1 minute practice they can do. Or even if it's a flame, they can do. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ರಾಟಕ ಅಂತೀವಿ. ತ್ರಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫೋಕಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 15 to 20% ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ನಿಮಿಷನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ತ್ರಾಟಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ತ್ರಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಿಂದು ತ್ರಾಟಕ. ಅದು ನೀವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತ್ರಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ತ್ರಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ at a different reflexes of the body.
vision reflex, eye reflex, blinking reflex, corneal reflex, conjunctival reflex, and tear reflex, and also psychological cleansing reflex. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು 10 ಸಲ ಅಪ್ ಡೌನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಡಗಡೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ನರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೈಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ನರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ರೊಟೇಷನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. 10 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ 5 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ center spot ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. If you are looking at the center spot at this point of time stare ಮಾಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಡಿಯದೇನೆ ಎವೆ ಇಕ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಡಿಯದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಸಮ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀರಿನ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಜೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. This is called focusing. ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪಾಟ್. Then slowly go to the next circle, outer circle. Then go to the next outer circle. Go to the next outer circle. Go to the next outer circle. Then again close your eyes. Put the pair of mud. Every hands close to yourself. Just the shock output one. Then let heat between the hands. Make your hands in the form of cup. Without touching the eyeballs, keep your both hands on the eyes. ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಾಖನ ಗಮನಿಸಿ. Feel the warmth of your hands spreading onto your eyes and brain. Slow ಆಗಿ ಕಣ್ಣ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, 20 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, 40 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. I have one question before you do that. What are the special techniques you would like what the teachers can follow in order to relax themselves? I mean, is that what you want to talk about? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅ ಕಾರ, ಉ ಕಾರ, ಮ ಕಾರ ಮತ್ತು ಅ ಉ ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ 3 ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲು ತುದಿಯವರೆಗೆ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಕತ್ತು ಮತ್ತು ತಲೆ. From the waist till the tip of your toes, from waist till the neck and head. These are 3 parts you are dividing the body. Lower part you say sound. Middle part you say oo. Upper part you say sound. It is simply nothing but it's a combination of a spiritual entity and a scientific entity. Scientific entity ಏನಂದರೆ ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾನು ರೆಸನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಸೌಂಡ್. ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಆಮೀನ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಆಮೀನ್ ಅಂತ, ಹಿಂದೂಗಳು ಆಮೀನ್. ಯಾರು ನಂಬಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೇವರು ನಂಬಲ್ಲ, ಚೈನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋರಾಗಿ 1 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ, ಸುತ್ತೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ 1. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಜೋರಾಗಿ. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹೂ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋಣ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಬರೀ ಹೂ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 9 ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರದಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಉಸಿರಿನ ಎಕ್ಸಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಮಾಡಿ. 3 ಸಲ ಅಕಾರ, 3 ಸಲ ಉಕಾರ, 3 ಸಲ ಮಕಾರ ಮತ್ತು 3 ಸಲ ಅವು. ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲೋ 1 ಮತ್ತು 9 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಬರೀ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ 1 1 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 9 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನ 6 6 6 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಕಾರ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಕಾರ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವು. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೈ ಜುಮ್ಮು ಅಂತೆ, ಕಾಲು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 9 ರಿಂದ 12 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 9, 3, 6, 9, 12 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದರೆ ನೀವು ತಜ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ತಜ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಒಂದು ತಜ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗಳು ರೋಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ cosmic energy of your body which has been entrapped in this particular 5 panchakoshas in the form of visible body. ಬಾಡಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಗಾಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಸ್ಪಾಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರೊಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮುಖದ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮುಖದ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ 5 seconds ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 5 seconds ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಕೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.